okulonda at least ku bantu abagenda okulonda ku lunaku olwo kukendereko ebitundu nga 35 ku buli 100 kino mukirinde mu Busoga region ne Buganda region ewalonderwa ebyokulondesebwa biyinza otuuka late nga akakodyo bakakkiriziganyizzaako. Mr. President yagadde okutegeeza nti Electoral Commission ne NRM saako ne Museveni bakkiriziganyizza nti mu Busoga region ebyokulonda ebikozesebwa mu kulonda bagenda bireeta kikeezi okendeza ku namba y'abalonzi abayinza okuba nti bagenda kulonda national platform baagala gikendeza ebitundu 35 ku buli 100. Mutegedde bulungi nnyo. Ensonga eyokubiri era Yosoferi Nyandwe ne babbi banne ababbolu abakulemberwa Mukulu Simon byabakama era bakkiriziganyizza bulungi nnyo nti bakubba akalulu kano ne bagenda kabba katya. Mu bitundu ebimu mu Buganda ne mu Busoga n'ebirala mu Uganda mweje munangamba nti okulonda ebyokulonda bituuka ssaawa 12 oba emu, ebyokulonda ebikozesebwa okulonda mu bitundu ebigenda tuuka ssaawa 11 ez'ekiro. Ate na ku 11 wajja kubeerawo abantu abanabaleeteddwa ku polling station eyo nga ba NRM strict nga ba NRM. Mumpulirize bulungi, ku lunaku lw'okulonda okwetoola eggwanga lyonna obubokisi bulina okutuuka ku polling station by ssaawa 12 o 12 late oba emu. Wabula bano basuggestinze nti mu bitundu ebimu gye bamanyi nti bajja bakuba ebyokulonda ebintu byokulondesa bayinza obireetawo ssaawa 11 era ne batandika okwawulamu abantu baabwe abajja okwefaananyizaako nti bankyukakyuka n'aba NRM. Akakodyo kali katya baggulawo okulonda NRM beneebeerese nga buli omu waddembe okuteekamu buli bw'ayagala mu bokisi. Kati mmwe bakyala n'abasajja ab'enkyukakyuka banajja okulonda ku budde obwo w'essaawa emu nga etandika mujja ssanga polling station ezagguddwawo dda nga liwo bali mu ngoye za national platform abalaba era tebajja balaga nti ba NRM nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga bakulaga nti okulonda kwatandise dda era n'abalonzi bayimiridde wali balinze bulinzi. Akakodyo kapya nnyo, mumpulirize, akakodyo kapya nnyo. Bajja kuteekawo abali mu ngoye ezaffe eza bulijjo naye nga ba NRM then bateekewo n'abambadde engoye za national platform bawulewo bitundu bibiri abagenda baloosa nti ba NRM n'ab'enkyukakyuka naye nga ku ssaawa 11-12 bajja kuba bamaze okukola kye tuyita ballot staffing oba vote leaguing. Kati mwe abajja ng'obudde busaasaanye bajja baga nti muzeretifu okulonda kwatandise dda naye buli kimu abantu bazedda babano olwedde okulonda nga obubokisi babutaddemu dda obululu. Okitegedde bulungi nnyo. Ku ssaawa ezo bajja kuba batandise dda okulonda kino nakyo balowoozese nti okulonda kwadde kwatandise dda bulungi nga bo babadde babbye dda obululu. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Mr. President era nsaba okutegeeza nti Yoseri Tibahabulwa Nyandwe yayise omukulu akulira amakomera mu ggwanga gwayita Simon Byabasayija n'amuteeka ku nninga n'amukunya n'amugamba nze Yoseri Nyandwe sinya guteeka ate emyaka gye ndi mu Sseeguya bwe mbanga nkutta omuntu yenna najja mu kkomera nze nina olukusa olumuta oba olutamuta. N'agamba Simon Byabasayija ng'okyanjagaza emirembe nga toyagala kgenda nange gyensuubira ogenda very soon sigeza nenda omusibe yenna atereddwa nga wa national platform. Nkiddamu Yoseri Nyandwe yakunyiza Simon Byabasayija akulira amakomera n'amutegeeza tageza n'akola ensobi okuta abantu bonna abakwatiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi okuggyako nga yatoye oda era kyobula nti abaana basinga obungi ffe betutamanyi tebaleetebwa mu kkooti wadde babasiba emyaka emiyitirivu tebaleetebwa mu kkooti olw'ensonga bali ku oda za Yoseri emisango gye bwe tegiwulirizibwa era ne mukkomera tebavaayo babateekayo mpaka kuwulira bubi oyo Nyandwe Yoseri bwe yagambye Ssemwe Bakama kubanga badde balina complaint wakati olutalo luli wakati wa Inspector General of Police luli wakati wa Geno Kahindo Tafire
ne omwami gwe bayita Magambo akwasaganya okunoonyereza ku misango Magambo yo mmanyi saako ne Kijambia otalo luli wakati wa Inspector General of Police luli wakati w'oyo omwami gwe bayita Magambo anoonyereza ku misango luli wakati wa Jero Kayindo Tafiire saako n'oyo omusajja gwe bayita Christopher Damuli ya Kijambia otalo luli lutya gobadde okimanyi nti waliwo abaana bali mu makomera nga tebalina fayiro obadde okimanyi nti mukomera eriyo abaana batagendako mu kooti nga tebawozesebwanga obadde okimanyi nti ku Seemwayi ne Kollo ku safe house za Damulira saako ne waggulu eri ku police headquarters saako ne saidize neri ku Seemwayi endala eri ku Jinja Road okimanyi nti eriyo abaana amaze emyaka 3 nga tebagendako mu kooti bali mu safe house nga tebalina na fayiro eriyo abaana abali embuya nga tebagendangako mu kooti bamaze mu underground emyaka 3 kwena nga tebalina fayiro tebagendangako mu kooti neri ku Jinja Road eyo basime ku Seemwayi endala waliwo Seemwayi endala bagiyita yani ekundi bagiyita batya eyo ku Jinja Road era ndo bayo Seemwayi baani naye eriyo abaana bamaze mu safe house emyaka 2-3 tebalina fayiro tebagulwako musango wabula batumulugunyizibwa oyo Kijambia musajja mukulu gundi oyo ono mudduga balinganga alinge entamu zifumba kasooli wali Nammanve oyo Kijambia Maria Mungololo wali abaana nga tebalina dek fayiro nga abakinyizza okumala emyaka 3 kwena nga tebagulangako musango kati n'abaana bali makomero batamanyi bangi nnyo abatalina case fayiro nga tebajjangako mu kooti bayiga ekintu kimu kwata omwana yenna ng'omujja mu ghetto omuteekeko omusango gw'obubbi naye nga n'obujulizi tebuliwo n'omuntu gwe yabba taliiwo bo kye bayiga ekyo so in Uganda as we speak right now it is a crime to support change. Whoever comes out to support change automatically the government opens a case against you and it's a criminal to support change in Uganda, whereby the government has orders to arrest each and every person who supports change. With immediate effect, they implicate you in terrorism or in robbery, whereby they take you to some safe or to torture chambers. They are not safe houses because it sounds that those chambers are safe. They are not safe. They are torture chambers, and those torture chambers are found in Kampala City, Mukono City. They are found in Wakiso and in Entebbe, and the city center in the residential area of Kololo, Nagu, and in Nakawa. It's a crime now to challenge Museveni. Whoever comes out to say that Museveni must go, he got arrested or kidnapped and they take him or her directly to the safe houses across Kampala. They add on raping women and even sodomizing men or boys in those torture chambers, and it's taking place in Uganda, but no one can come out and condemn. The president of the National Unity Platform, on several occasions, he had tried to report such cases to Uganda Human Rights Commission, which is led by Madame Wangadia, but Madame Wangadia, it seems that he's working for regime. He doesn't work for human rights. At one time, he even chased the president away from her office, that she doesn't have any kind of file against the kidnaps or the political prisoners, because for her, recently she went along all the prison asking for political prisoner without knowing that if they arrest someone, they don't open a case against him or her that they indicate that he's a political prisoner. No, the only case they know is that these people are criminals, that they are terrorists and robbers. For instance, 'Cause 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 'c
This lady, she's the chairman of Uganda Human Rights Commission. At one time she was asked the whereabouts of political prisoners. She said that she had tried all her level best to check on all prisons. She didn't find any political prisoner there. This message is in Uganda, but I've tried to translate for you to understand. Admission book tebayingirizako abasibe nga bakatuuka nga bava mu kooti ez'enjawulo. Emisango gye tusoma mu admission book tetulabangamu political prisoner, tulabamu emisango oluusi terrorism, obutujju, oluusi mata, obutemu, oluusi okukakasanya obwana obuto, obulisamaanyi. Tetulabangako omusango gwe bayita political prisoner oba so nze sobola kwogera ku kyesimanyi misango egibasomeddwa, so sisobola kujwetekawo kyesimanyi. Egundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutujju, naye political prisoner ekyo tetukimanyi. All right, she went on asking the interviewer that who are the political prisoners and how are they look. At one time, we've been demanding our comrades who were kidnapped so many years back. At one time, the Prime Minister, Robert Nabanja, herself confirmed that she knows whereabouts of some of the people who were arrested. But as time goes on, she changed her statements that she doesn't know and nobody knows where they are, but she confirmed she knows where some of them they are. Here is the evidence. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, Right Keep it waiting that I have the blood of Chibarama. I have what? When in actual sense, I'm not executed, but I is in order. Thank you. With the indulgence of the Right Honourable Speaker. Hold on. Fortunate that Kibarama was traced. Hold on. She's the Prime Minister of Uganda, Nabanja Musafiri. She confirmed that Chibarama and others, they were arrested. And she knows where they are. When she was questioned during the parliamentary session, again she denied what she said. Here is the evidence. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, Right Keep it waiting that I have the blood of Chibarama. I have what? When in actual sense, I'm not executed, but I is in order. Thank you. All right. That's the evidence we have. Tukyagenda maaso. Malina bagambi bagenda ku TikTok ne mulika Facebook. Mwina kye mutamanyi. Ngenda banyonyola gye bijja katono. So, ze ensonga nga bwe ziri mutegedde bulungi. Mbadde kino kijje ku nsonga za Ssemabye Baka Museveni okumukunyira mugamba tagezaako n'ata abasibe be ye be yakwata bye yateekayo. Naye Museveni ayogera ebyo. Nze mba n'ebyafaayo byange. At one time Museveni yayogera ebigambo bino. Yoseferi Nyando yagamba nti si musango omuntu obutakolonda era ye tasobola kuteeka bulabe ku muntu abatamulonze kubanga buli muntu alina choice ebyokulonda biba bya choice. Nyando Yoseferi, you are watching me right now. Social media doesn't lie. Internet doesn't lie. We still have records of you confessing that if someone doesn't support you, is not a criminal. But now, whoever doesn't support you, he's a criminal.
Ulira. So how can it be that people who merely did not vote for me should not be served, who are free citizens of Uganda? Voting for or against Museveni is a constitutional right of all Ugandans. It's not a crime. If you don't vote for Museveni, it's not a crime. It's a preference. It's a preference. You prefer so and so to so and so. Of course, some of the preferences can be wrong politically, but it's not a crime to make a wrong political choice. It's a wrong political choice. It's not a crime. Therefore, like those people in Anchori and in Lango and in Arua who did not vote for her, they should not worry at all. I hear that some of them are worried. Ladies and gentlemen, during the 1980s, 1990s, 2000, Museveni had a strong support in Buganda, in Ankole and other parts of the country, including the eastern side of the country, but Museveni had no support in the northern part of the country. Do you copy that? Museveni yalina obuwagizi mu maserengeta ga Buganda omuli abanyankole batoolo bakibonna ne Buganda ne Busoga. Teyalina buwagizi muki mu mambuka. Ekyo kikinyi yakyogeredde. Omanyi ffe tulina history wano. N'abatega koni kennyini n'abasaddaaka kati wuno wano yabyogera kyekyamutwazisa koni nekimutwazisa alisira kwena n'abasalaasala indirectly nga yeebuuzabuuza ni information tegenda kuvaayo ndoza jajja lero nkulina Museveni lero nkulina wano otambula ogamba abantu nti abalonda opposition temugenda kufuna service balonde NRM service egenda kutuka. Omuntu yandikubuuziza NRM onna weeri nga tolabyeko muzimba church muganya okuzimba amalwaliro n'amasomero wonna NRM weeri wagende batuwalisti nga wali wanjawulo nnyo n'okusinga ebitundu ebiri by'eggwanga mbale nga tuwasinga obufu. Gwe kwennyini mu kavidiyo kano ogamba nti omuntu atakulonda si musango. Okitegeera? Era no mentioninga ne areas ezali tezikulonda kye wazikola nkoko bazzukulu wazisindikira koni nozisindikira ne alisira kwena ne babasalasala ng'embaata zaneti kati olwaliro kankulage nti information tuba nayo. This message is directed to all our comrades and brothers and sisters in the northern part of the country. Museveni is good at converting information. Museveni is good at lying, whereby he pretends that he loves Uganda, but he doesn't. Museveni hates people who doesn't support him. In public, he can speak something good, but after going into his secret rooms, he orders different orders to kill or to eliminate whoever doesn't support NRM. Here is the evidence. Because at this time, Museveni didn't have support in northern part of the country. Do you know what he did? He created a rebel group led by Koni. Koni massacred people in northern Uganda. Here is the reference. So how can it be that people who merely did not vote for me should not be served, who are free citizens of Uganda? Voting for or against Museveni is a constitutional right of all Ugandans. It's not a crime. If you don't vote for Museveni, it's not a crime. It's a preference. It's a preference. You prefer so and so to so and so. Of course, some of the preferences can be wrong politically, but it's not a crime to make a wrong political choice. It's a wrong political choice. It's not a crime. Mention areas. Therefore, like those people in Anchori, 1, and in Lango, 2, and in Arua, who did not vote for her, they should not worry at all. I hear that some of them are worried. They think that we shall do something. Maybe that is what their political leaders would have done. They would have killed those who did not support them politically. But the national resistance movement does not do that. So, we shall serve all people of Uganda in the same way. Saagala kumalira ku budde. Nze njagadde kulabisa bulabisa enseetegere, who the hell are you? So, nze mutegedde omusajja ono. Mutegedde omusajja ono buli kyayogera
aba ina record ate abajja kikola. So you pay them